at the meeting with the telecoms yesterday. Did you get any firm commitments? It was an important meeting. It was important to talk to them. It was an important opportunity for me, the Innovation Minister, and some of our Atlantic MPs to talk directly to the telco CEOs and to let them know directly what we are hearing from the people on the ground in Atlantic Canada, including the provincial governments. And, you know, nothing beats having that conversation directly. I was going to say face-to-face, but it was on video. But, you know, talking to people and saying, look, this is important, it is urgent. It's the Deputy Prime Minister and Finance Minister and the Innovation Minister saying this really matters to Canadians. And, you know, I think we all need to recognize it's 2022. And our phones are an essential service. They are, in times of crisis, they are as important for Canadians as electricity or heating or water. And we, I think, really got that message across. We talked about what we can do now, what lessons we can learn to do a better job next time. Thank you very much. 239 a litre in Vancouver, highest in the country. How are people expected to afford that while still being green? Well, certainly it creates affordability challenges for folks who are trying to fill up their car. But I think we should stop and sort of reflect on what is causing this. The reason why the prices, or one of the major reasons why the prices are higher in BC versus everywhere else, is a bunch of the refined product comes from a refinery across the border in the United States, which is down for annual maintenance, and that maintenance has been longer than usual. So it ends up being a bit of a supply issue. As you know, if you're alluding to the price on pollution, I mean, that applies in the same way across the country, so it doesn't explain the differential in Vancouver. But clearly, it is an affordability challenge. We'd like to see those prices come down. There needs to be more supply in the Vancouver and the BC market. You can't necessarily control supply, but you can implement some effect on cost. You know, it only costs $1.50 here in Ottawa or Toronto. Do you think there has to be some sort of equalization for people in British Columbia? Well, the prices normally in British Columbia are not that different from other parts of the country, right? The issue right now is a short-term supply issue associated with maintenance of a refinery. So we'd like to see that refinery come back into service. We'd like to see additional supply, perhaps through existing pipelines, actually get to British Columbia. Those are things that obviously both we and the British Columbia government are concerned about. But, you know, on average, the prices in BC are not significantly different from any other parts of the country. This is a very specific situation. Thank you. And the GDP numbers came out today, and while there was a little bit of growth, still much slower than expected. So how concerned are you about the economy now? Well, I mean, we're seeing slowing growth not just in Canada but elsewhere, and I think, you know, that is in part what the banks, the Bank of Canada, the Federal Reserve, and the banks in Europe were looking to do, was to slow down the economy in order to actually tame inflation. So I don't think anybody is surprised that we're seeing slowing growth. And in some respects, we probably needed to see some slowing growth in order to stabilize the relationship between supply of goods and supply chains and demand. But clearly, we're not, you know, we're hoping to avoid a recession. We're working very hard to ensure that we can continue to have modest growth as we actually see then supply chains come back into balance and more robust growth going forward. Thanks. Parler d'un ministre de l'immigration sortant qui véhicule des faussetés sur l'immigration, à savoir 80% des immigrants ne parlent pas français, vont à Montréal, ne travaillent pas et n'adhèrent pas aux valeurs québécoises. J'ai dit hier, d'abord je suis québécois, je suis le fils des immigrants. Les immigrants qui arrivent au Canada, ils arrivent au Canada justement pour améliorer leur vie et les vies de leurs enfants. Ils travaillent fort. Leurs enfants vont à l'école et ils font des sacrifices pour que leurs enfants puissent avoir des opportunités qu'ils n'ont pas eues. C'était le cas de mes parents et c'est le cas de la bonne partie des immigrants. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé des commentaires de M. Boulet au Québec sur le fait que la majorité des immigrants à Montréal ne parlent pas français, ne partagent pas nos valeurs, ne travaillent pas?
Premièrement, je pense que c'est regrettable qu'il a dit ça. C'est certainement pas mon expérience, en tout cas dans ma communauté. Et je crois qu'on sait tous qu'au Canada et au Québec, l'immigration est une richesse. Les immigrants nous apportent énormément, mais surtout, alors qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre, on sait qu'on a besoin d'immigrants pour travailler, pour travailler dans nos hôpitaux, dans notre système de santé et partout à travers nos secteurs, nos entreprises, nos entrepreneurs nous parlent d'avoir besoin de main-d'œuvre. Mais est-ce qu'il y a des commentaires qui sont dignes d'un ministre de l'Immigration, voire même d'un candidat à une élection? Écoutez, c'est certainement pas quelque chose que moi j'aurais dit, que vous allez entendre de la part des députés au niveau fédéral. Évidemment, ça revient au premier ministre Legault de voir s'il veut toujours garder M. Boulay dans ses rangs. Je ne vais pas m'insérer dans la juridiction provinciale, simplement pour dire que nous, on pense que l'immigration est une richesse. Qu'est-ce qu'on pense de la tendance qui semble s'installer dans le discours caquiste qu'on a vu ces dernières semaines? Il y a eu quelques débuts comme ça qui ont été faits. Ça vous dit quoi sur le portrait d'ensemble de ce que vous entendez depuis quelques semaines? Ce que moi, j'aime pas, c'est le fait de diviser les Québécois. J'espère que ce n'était pas l'intention. Je pense que M. Boulay a exprimé ses regrets. Je pense que même le premier ministre Legault avait clarifié les propos de M. Boulay. Puis moi, j'espère qu'on va passer à autre chose. Est-ce que ça vous inquiète sur la perception du Québec dans le reste du Canada? Il y avait déjà quand même certains au Canada anglais qui regardaient le Québec d'un œil curieux, pour dire le moindre, avec la loi 21, etc. Est-ce que ça vous inquiète sur cette perception-là que ça donne du Québec à l'extérieur? Moi, je pense que les Québécois et les Québécoises sont accueillants. Je pense qu'on sait tous que nous avons besoin davantage d'immigrants au Québec et c'est là-dessus que moi, je vais travailler avec mes collègues au niveau fédéral. Merci. Merci d'être venu.